Napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Ninaipenda sana, napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Oh, naipenda kweli, napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya yo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya
yangu. Kenya ni mama yangu. Ndio napenda Kenya, Kenya mama yangu. Kenya ni baba yangu. Ndio napenda Kenya, Kenya mama yangu. Kenya ni nchi yangu. Ndio napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Sote twafurahia amani kote Kenya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Sote twafurahia amani kote Kenya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kweli tuidumishe amani yetu tuliyopewa naye Mwenyezi Mungu. Kweli tuidumishe amani yetu tuliyopewa naye Mwenyezi Mungu. Sote tushikane ili tujenge Kenya. Kenya tunaipenda. Sote tushikane ili tujenge Kenya. Nchi yangu Kenya tunaipenda. Twende sote wa Kenya tufanye kazi zetu tukidumisha amani. Twende sote wa Kenya tufanye kazi zetu tukidumisha amani. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Sote tushikane Kenya ni yetu, mimi na wewe. nchi yangu tunaipenda. Sote tushikane tujenge Kenya. Kenya ni nchi yangu. Kenya tunaipenda. Kenya ni mama na baba yetu. Nchi tuliyopewa na Mungu wetu. Kenya ni mama tena ni baba yetu. Nchi tuliyopewa na Mungu wetu. Mungu tunakuomba uzidishe amani, upendo na umoja. Mungu tunakuomba uzidishe amani, upendo na sote tushikane tuijenge Kenya. Kenya ni yetu, mimi na wewe. nchi yangu. Kenya tunaipenda sote. Tushikane tujenge Kenya. Kenya ni yetu, mimi na wewe, na wewe. Nchi yangu Tunaipenda sana Kenya. tunaipenda.
Shalom Kenya. Well, hamjambo ya tunataka kusema Shalom Kenya, yani amani Kenya, maana tunaipenda Kenya na amani iko, amani itaendelea kuwa. Kwa hivyo DJ, tupe wimbo huo wa Shalom Kenya. Shalom, shalom, shalom. Oh, Kenya tulipigania, mbona tena tupigane wenyewe kwa misingi ya ukabila? Oh, eti tumwaga damu wenzetu, Wakenya na walilia. Tusimwage damu, tusimwage damu, tupendane, tupendane Wakenya, tupendane, tupendane. Na tusaidiane, tusimame tuimbe kwa pamoja, tutangaze amani Kenya, tusimame. Wanakwaya. Neno la Mungu latueleza, penda jirani unavyojipenda, tende mema unavyotaka utende wewe. Wakenya mbona tuchukiane kwa misingi ya mahali tumetoka? Hili ndilo ombi langu mimi. Hey, shika jirani mkono hivi. Tupendane, tuangaliane. Hey. Wakenya, 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 ningependa kuona Kenya nzuri. Hey. Hey. Baada ya 2022 tumeshikana. Wakenya, oh Kenya, oh Kenya, 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 shalom, Kenya, shalom, Kenya, shalom, Kenya, atini, shalom, Kenya, tunasema amani. Kenya, shalom, Kenya, shalom, Kenya. Huyu jirani yangu ni Mkikuyu, huyu mwingine ni Mkamba na huyu mwingine ni Masai. Kwa hivyo nataka niwachareze wote watoke hapa. Hatuwezi kubali na wewe manake hapa si kwa. Tunatubeba Kenya niko na amani. Na sisi ni kitu moja. Sisi ni watu wa Mungu. Sisi tuna Mungu moja.
biashara zinaharibika. Hatuwezi kubali. Twende pamoja hivi. Tupendane, tupendane. Tupende nchi yetu. Tupende jirani zetu. Biashara zetu Mungu analinda, wapi vigelegele? Nchi ya Kenya Mungu anaipenda, wapi vigelegele? Nchi yetu tumepewa na Mungu, tupendane, tupendane, tupendane. Tutatubu makosa yao. Ikiwa tutatubu makosa yetu, wabariki, nitabariki nchi yao. Hii ndilo ombi langu leo. Tunasema Wakenya tupendane, tupendane. Thank you so much. Shalom Kenya. Thank you so much.
Saa 7:34 kiashiria cha muda unavyoendelea kuyoyoma kukaribia saa na wakati wa Kenya kujua nchi ilivyoamua. Kumbuka ni siku ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu. Tarehe ni 15, mwezi umekatika katikati, na ni siku ambayo katikati hii ndipo Wakenya watamjua nani kiongozi wao wa taifa, amiri jeshi mkuu wa 5 katika taifa hili la Kenya. Picha unazoziona moja kwa moja kutoka Bomas, na wale waliopo pale ni miongoni mwa wajumbe kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya pamoja na wafuatiliaji na waangaliaji uchaguzi, shughuli ya uchaguzi inavyoendeshwa na ilivyoendeshwa hadi sasa. Tunasubiri matokeo kutangazwa humu nchini. Eneo la Bomas limekuwa na shughuli chungu nzima tangu kura zianze kuwasilishwa katika sehemu hiyo hadi siku hii ya leo, na tangu asubuhi kumekuwa na burudani hapa na pale kujaribu kuzituliza zile nyoyo na kuzikonga nyoyo za wakereketwa wa kisiasa, kuhakikisha kwamba wanachokisubiria wakisubirie kwa hali ya kuwa na moyo waneo wanasema barida. Na ndio kama hivyo, watu wanashauriana, wengine wananong'onezana kuhusiana na yale ambao wanasubiri. Tunamuona pia tunaona baadhi ya viongozi wa kisiasa wako pale pia wakisubiria kwa hamu yale ambayo yatatangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Ni siku ambayo bila shaka watu wameisubiri kwa muda mrefu. Wengine wanasema kusubiri kumewachokesha kiasi fulani, na sio mchezo. Unajua, wengine wanasema ukitaka uzuri mpaka uzurike. Lazima kizuri lazima ukisubirie na ukifanyie kazi. Ndio maana pia thibitisho kupitia sauti zetu nyingine zinapotea kuonyesha jinsi gani mambo yalivyokuwa marefu mazito, lakini ala kulli hali yote hayo yanatupatia matunda baadaye. Nipo subiria matokeo ya Bomas pamoja na mwenzangu Kamche Menza, na vile vile tunaye Otieno Mjomba ambaye bila shaka tutakuwa tunazungumza mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakisubiriwa na yatakayotangazwa, na kisha baada ya matangazo mambo yatakuwa vipi, kwa sababu nchi lazima ipige hatua mbele. Nyimbo za kizalendo umekuwa ukizisikiza pale katika ukumbi wa Bomas, kutoa kumbukumbu na kuwakumbusha Wakenya kwamba lazima maisha yaendelee, na muhimu ni maisha yaendelee kwa amani. Kwa hiyo ni nyimbo za kizalendo zimepigwa pale, na bila shaka zimewaingia kwa njia moja au nyingine walioko pale, na thibitisho ni kuwaona wakisimama na kunengua, walio na viuno kunengua viuno, wasio na viuno walio kama sisi wanajitikisa tu. Tunakuwa kama gogo linakwenda hivi na vile, lakini almuradi ujumbe mzima umefika. Umeona jinsi gani IEBC mara hii imeandaa shughuli zake pamoja na kushirikisha wanakwaya na viongozi wa kidini, na bila shaka wadau wengi ambao kwa njia moja au nyingine wanapokuja pamoja inakuwa bila shaka ni ishara ya amani. Otieno. Asante sana Bwana Harith Kamche. Leo tunasema kwa Kiswahili kwamba zege halilali. Bila shaka lazima tuhakikishe kwamba kila kitu kimekuwa sawa. Na ukweli ni kwamba IEBC, namna tulivyosema, tumekuwa tukisema kwamba IEBC imejiandaa kwa njia mahsusi na njia nzuri zaidi kuhakikisha kwamba yote haya yameweza kufaulu. Ukisikiliza nyimbo kwa mara ya kwanza leo bwana wetu, tangu tuanze shughuli za kung'ang'ania ama kupigania viti mbalimbali, kwa mara ya kwanza leo nimesikia wanasiasa wa mirengo yote miwili wakiimba kwa sauti moja kwa wimbo mmoja. Ukiwaangalia hapo, nyimbo zinaporomoshwa, wote wamesimama wanaimba kwa pamoja, lahani ya juu, kila kitu sawa. Inamaanisha kwamba mwisho wa yote amani tadumu. Amani tadumu. Na ukiangalia nyuso zao, ukiangalia namna ambavyo wanatangamana, inaashiria matumaini makuu hapa mbele baada ya tangazo kutolewa. Hivyo basi tutarajie matumaini makuu. Kamche.
Na leo Bomas mnaona watu wamejaa, si kama zile siku 2-3 za nyuma tulizokuwa tunaangalia tunauliza ni kina nani wanapaswa kuwa pale, ni kina nani wamejipeleka tu pale wakiwa hawana shughuli. Sasa leo malango yamefunguliwa, naona watu wamejaa, ukumbi wa Bomas umejaa, na imani kwamba familia pia za wale wagombea kiti cha urais ambao ni wagombea 4 pia zimeshafika. Kuna watu tofauti, viongozi wa kisiasa, familia za wale wagombea kiti cha urais, kuna wajumbe mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, kuna wale waangalizi ambao wamekuwa wakishika doria tangu kampeni hadi uchaguzi hadi kufikia sasa. Na mambo tofauti kama unavyoona kwenye runinga yako pale, mahali ambapo palikuwa pamejaa, meza zilikuwa zimewekwa, watu wakikagua zile form 34A na B, vile vile kuangalia mambo tofauti kuhusiana na uchaguzi huo. Sasa hapana meza yoyote, ni peupe kabisa. Ni afisa wa polisi tu ndio waliozunguka eneo lile, bila shaka kuhakikisha kwamba IBC upande walipo kule upande wa juu wanaendeleza shughuli yao ya kumalizia, na hawa wengine walioketi huku basi kila mmoja anatulia tu ama anadumisha amani. Mazungumzo yanaendelea kati ya wale waliofika pale. Vile vile nyimbo za uzalendo kama alivyosema mwenzangu Harith ndizo zilizokuwa zikiwatumbuiza waliofika, wale wote waliofika pale. Kwaya mbalimbali ziko pale, na tayari IBC shaweka bayana kwamba itakuwa inatoa matangazo yake pengine muda wa saa 9. Kwa hivyo kuanzia sasa hadi hapo itakuwa ni hali ile na pengine kwaya kufika pale kuweza kutumbuiza Wakenya na nyimbo mbalimbali, na pia wale walioko pale. Manake kwa sasa na imani kila mtu, kama hauko kwenye runinga yako, uko pengine unafuatilia matangazo haya pengine kwa njia moja kwa moja katika mitandao ya kijamii mbalimbali, imani YouTube, imani Facebook na mitandao mingine ambayo runinga ya KBC inapeperusha matangazo hayo. Kwa hivyo tutakuwa hapa studioni pamoja nawe, ungana nasi kuanzia sasa hadi matokeo yatakapotangazwa. Tutakuwa tunakuletea matukio mbalimbali katika maeneo mbalimbali ambapo wanahabari wenza wanaendelea kushika doria. Kuna kaunti mbalimbali ambapo wanahabari wetu wameshika doria na watakuwa wanatueleza ni yapi ambayo yanaendelea. Cha msingi ni kwamba shughuli tu zipo za kawaida katika maeneo mbalimbali, miji mbalimbali wa Kenya wanaendelea shughuli zao za kawaida tu wakisubiri siku hii ya leo ambayo imesubiriwa kwa hamu na ghamu, lakini hatimaye unasema hata safari ya maili 1100 kisha kukamilika. Kwa hivyo hata kama ilikuwa ndefu, kuna mmoja nimemsikia kama tulisubiri miaka 5, tukasubiri siku 6 baada ya kufanya uchaguzi. Hii leo tu masaa haya kuhesabu kama ni lisali 1.5 kama ni masaa 2 yatakamilika. Ama vipi Harith na Otieno? Bila shaka hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Na bila shaka yanayoendelea hivi sasa ni tuseme minong'ono ya chini kwa chini kuhusiana na shughuli nzima. Unaona nyuso zilizopo pale taabani, lakini kwa sababu ni shughuli ambayo wanajua itaangazia kesho yao na kesho ya nchi, basi bila shaka kama wanavyosema lisilobudi lilifanyika. Ilibidi wakeshe katika sehemu ile kuhakikisha kwamba utaratibu unafuatwa kwa shughuli hii muhimu ambayo inajiri kila baada ya miaka 5, na viongozi mbalimbali, wadau vile wakereketwa, mawakala. Na leo tena Kamchi hajalalamikia wingi wa watu kwa sababu nashangaa. Lakini mumeona kwamba mmegundua kwamba nimegundua kwamba idadi imeongezeka, na hilo ndo nimeanza nalo. Kwa na teta nikisema pale mbona pako akaanza kwa kujitetea kwamba leo wako wengi na ni kwa sababu pia tunatarajia nini. Lakini wingi wao na nyuso zao, kuna nyuso ukiangalia kama wewe ni jamaa wa kusoma nyuso za watu ili kupitisha ujumbe, unatumai kwamba unaelewa yanayofanyika pale. Kuna wale ambao nyuso zao zimeinama kama za mbuzi chini kikondoo, kuna wale ambao nao nyuso zao wanazidi kutabasamu na kufurahi, kuna wale ambao pia hawajijui, hawajitambui. Na unaona picha Otieno zilizopo pale, wajumbe kutoka Jumuiya ya Ulaya au Muungano wa Ulaya pamoja na balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman ambaye ni mmoja kati ya wale ambao wamekuwa wakifuatilia shughuli hizi. Kumbuka Marekani imekuwa ni mmoja kati ya wakaribu wa Kenya kutokana na mambo tofauti.
Kwa hiyo uchaguzi wa taifa hili bila shaka ni jambo ambalo wanalichukulia kwa ukaribu na uzito na umuhimu mkubwa sana. Ndio unamuona kwamba mmoja kati ya balozi wao na vile vile Uingereza pia tunamuona balozi wao hapa nchini wamekaa sako kwa bako pale kufuatilia kinachoendelea. Bila shaka mabalozi na wajumbe na KBC tunasema nusu ya kuonana, unaona wanasalimiana, wanaonekana nyumbani, wanatoa salamu. Kwa hiyo unajua uzuri wa yote ni kwamba wadau ambao unaona hapa ni kwamba Kenya, nafasi ya Kenya bado namna ambao tumekuwa tukiimba kwamba nafasi ya Kenya barani Afrika tupo kwenye upeo. Hivyo basi kila mtu anataka kufuatilia Kenya kuna nini, Kenya kunaendeleaje, na hiyo kwa sababu ya hayo basi kila mtu lazima anataka kuwa mshirika wa karibu wa Kenya, kwa sababu kumbuka UN kuna moja ambayo iko hapa Kenya Nairobi. Ukirudi katika mashirika mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kote duniani, headquarters unapata nyingi zinapatikana Kenya. Na Kenya pia kwa wale ambao wanashughulikia masuala ya usafiri unaambiwa ni kama ndio the heart ya Africa. Watu wanakuja wakitoka Kenya wakienda kwingineko kule. Hivyo basi ni jambo la kujivunia, na hivyo utawaona wengi na wengi watatoa kauli zao hata baada ya uchaguzi kufanyika na kutangazwa, ili kujaribu kuhamasisha na kueleza watu wazidi kutulia na kuendeleza amani ambayo imekuwa ikidumu. Bila shaka unaona pande za juu kule ingekuwa ni utabiri wa hali ya hewa hapa labda wangesema nyanda za juu, lakini upande wa juu wa kamera unaona wanahabari ambao wamekuwa wakifuatilia, na bila shaka tunafaa kuwachukulia wanahabari kwa uzito wao pia, kwa sababu kukaa pale muda wote huo mpaka sasa unaona nyuso zao zimechoka, lakini bado wanahakikisha kwamba habari zinawafikia wahusika. Baadhi ya viongozi wa mrengo wa Azimio tunamuona kwamba Dedama Ole Kina ambaye ni seneta mteule wa Narok, na vile vile tunamuona Ole Lenku ambaye ni gavana mteule wa Kajiado, na vile vile Kanini Kega bahati mbaya alibwagwa, lakini akasema maisha lazima yaendelee. Unaona pale tingisha kichwa kufuatilia muziki ambao uko pale Bomas, na bila shaka ni hali ambayo inaridhisha kuona wanasiasa baada ya shughuli walioifanya wako pale kimya, kumbe wanaweza kutulia watu kamche. Na mimi nimewaambia nyinyi hamuoni leo kuingia pale na watu wametulia, maana mimi ndo la kwanza nililoliona, nimeona kumejaa na pana utulivu pale katikati, hapana mtu. Maafisa wameshika doria kweli. Na juzi tulikuwa tunaona pia maafisa walikuweko pale, lakini ikabidi paka waongezwe. Yani kwani unajua kamche katika ushindani wote ule hatua za mwanzo huwa na mashiko yake, na huwa hufanya watu wawe na wasiwasi zaidi. Manake hujui michezo itaenda vipi kulingana na wewe. Unataka kuangalia je, sheria nilizoziweka zitakuwa sawa ama zitakuwa sawa. Lakini wakati ambapo mambo yanakuwa bayana kwako kwamba hapa ama tunashinda au tunashindwa, basi unaanza kuwa na utulivu wa moyo, unaanza kukubali kila kitu, matokeo. Hivyo basi sasa hivi ukiwaangalia tangu jana, baada ya wengi wao manake fomu zilikuwa pale kwenye portal, watu wakapiga hesabu zao, baada ya wao kuridhika na taarifa walizokuwa nazo, basi ikabidi hakuna haja sasa ya watu kurushiana cheche za maneno. Kwa hivyo sasa hivi utulivu ambao unaona ni utulivu wa watu kuridhika, mioyo yao imeridhika, wa kufanya sala wanafanya, wa kunengua viuno wananengua. Na nadhani huu wazi wa IBC ambao wamekuwa nao kuanzia mwanzo hadi sasa pia nadhani imepunguza ile hali ya kwamba Kenya hajui kama yule anaye mshabikia pengine amefikia wapi, ama pengine upande wake uko vipi. Nadhani huu wazi umetufanya wengi ama umetuacha wengi tukijua kwamba angalau tunaelewa kuna hiki na kuna hiki, kama vile ambavyo tumeona katika maeneo bunge ama kwenye county baada ya matangazo ya viongozi kama wale kutolewa, basi sio wengi ambao wamejaribu kupinga, manake kumekuwa na uwazi. Na kama ulivyosema ni masuala mengi ambayo in Kenya kama nchi ambayo inaigwa na wengi, bado kuna mengi hata katika huu uchaguzi ambao tumeufanya, kuna mengi sana ya kuigwa, ikiwemo huu wazi ambao tumeuona katika zoezi zima la uchaguzi lilofanywa na IBC. Unajua baada ya uchaguzi wenyewe kukamilika, watu wenyewe hali ya kwamba IBC iliweza kutuma matokeo haya form 34A kwenye portal, na ikawa wazi kwa mtu yeyote ile kufanya idadi yake, kupiga hesabu zake, na wengi wakakwama, wengi wakashindwa.
Hivyo ikawa watu wakabaki basi wacha tuachie wanaofaa kufanya kazi hii. Wale ambao wamepewa jukumu lenyewe la kushughulikia mambo ya kupiga hesabu wacha wapige. Na ilipofika hali hiyo ndipo unaona kuna utulivu, kwa sababu ingekuwa kwamba taarifa hizi hazikuwa wazi kwenye portal, sasa hivi kungekuwa na huenda hali tofauti, mazingira yangekuwa tofauti, lakini kwa sababu yaliwekwa pale wazi na wakujaribu kupiga wakapiga wakashindwa, wengine wakajaribu kafika katikati, hivyo na wanahabari pia wakachangia kwa njia moja au nyingine kupiga zao, lakini mwisho wa yote wakasitisha yao pia. Hivyo ikafanya wana Kenya basi kubaki na mtu mmoja tu wa kuamua, na hivyo ikawa basi inabidi tuwe wavumilivu, manake mvumilivu hula mbivu. Na sasa mbivu leo basi tutakula kama si kunywa. Tunaona kwenye kiwango. Unaona nini pale? Sasa badala ya kuona, hebu tusikize pia sasa. Ngoma tu. Walijua tu wataka kunyamba Kenya we utuharibiewa, wataka kunyamba Kenya we utuharibiewa. Harufu yako twaijua hata ukipanda ndege, harufu yako twaijua tu hata ukipanda ndege. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Kenya yangu usijali ukitukana na jirani, Kenya yangu usijali ukitukana na jirani. Yeye anaona wivu kwa vile umeendelea, yeye anaona wivu kwa vile umeendelea. Anakuita nyang'au, amekuita mnyonyaji, amekuita nyang'au, amekuita mnyonyaji. Naye azidi kuporomoka, wacha yeye aporomoke. Naye azidi kuporomoka, wacha yeye aporomoke. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni mama yangu, Kenya we ni mama yangu. Wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke. Viongozi wetu tuombeni, viongozi wetu tuombeni. Wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke. Wananchi tuombeni, wananchi tuombeni. Wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke. Majeshi yetu kuweni macho, majeshi yetu kuweni macho. Wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke, wacha wao. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Tujivunie sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki madhara Kenya, wenye nchi Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima.
sasa ni pilka tu ambazo zinaendelea za wageni waalikwa kufika katika ukumbi wa Bomas, ambapo baadhi ya wageni hao ni viongozi kutoka mirengo tofauti ya kisiasa, na pia vile kuna mabalozi waliofika pale, kuna waangalizi miongoni mwa wengineo, na ukiangalia kwamba ni sura ambazo zote kwa kitu ambacho kina mafunzo ndani yake ni kwamba nyuso zote za bashasha, ikiwa kila upande unaamini kwamba huenda ukaondoka katika hii siku na tabasamu. Kumbuka ni uchaguzi wa urais ambao uliwavutia zaidi, walijitokeza wagombeaji takriban 50 na zaidi ya 50, lakini baada ya kupigwa msasa kuhusiana na vile ambavyo vinahitajika, taifa likapata waniaji wanne wa kiti cha urais, mmoja akiwa naibu wa rais ambaye ni Daktari William Samoei Ruto, akawania kiti cha urais kupitia tiketi ya UDA akiwa na mgombea mwenza wake ambaye ni Bwana Rigathi Gachagua, na mwaniaji mwingine wa pili wa urais pia vile akawa si mwingine bali ni Raila Amolo Odinga ambaye anawania kiti cha urais kwa mara ya 5 kwa hivi sasa, chini ya tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya. Alafu David Waiga Maure ambaye ni mwaniaji kiti cha urais kwa tiketi ya Agano, ambapo hapo jana yeye alikubali matokeo kwamba kura zikuwa nyingi upande wake, hivyo basi haoni akiwa mshindi katika kinyang'anyiro hichi. Lakini mwaniaji mwingine wa urais kwa tiketi ya Ruth alikuwa ni Profesa George Wajakoya, ambaye hadi kufikia jana alitoa taarifa za kwamba akiwataka mashabiki wake, wafuasi wake wawe watulivu, wasubiri IEBC ikamilishe zoezi hili la kutafuta kiongozi wa urais kwa haki, huru na usawa. Hivyo basi akiwa na imani kwamba ataibuka mshindi pia yeye katika kinyang'anyiro hichi. Lakini kwa takwimu hapo za awali ambazo hazifichi siri ni kwamba ushindani upo katika kinyang'anyiro hichi kati ya wagombea wawili wa urais. Hivyo basi ni naibu wa rais William Samoei Ruto, mwaniaji wa tiketi ya urais kwa tiketi ya UDA, na yule anayewania urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya. Lakini yote yalisemwa, zimehesabiwa, zimehakikiwa. Hivyo basi kufikia saa 9 kamili itakuwa ni jukumu la kisheria na kikatiba iliyotikwa tume ya IEBC, na ikiwa msimamizi mkuu wa uchaguzi katika kituo kikuu cha kujumlisha kura ambapo ni ukumbi wa Bomas, Wafula Chebukati kama mwenyekiti anachukua nafasi hiyo ya kuelezea taifa ni nani ambaye ameongoza katika kinyang'anyiro cha urais. Kumbuka hadi kufikia sasa alikuwa tunasubiri kupata matokeo kutoka maeneo bunge 32. Hiyo basi tutasubiri baadaye tuangalie itakuwa ni shughuli ya kujumuisha kwanza kabla ya kutangaza ama itakuwaje. Lakini kama ndio mwanzo unaungana nasi ni kwamba mapema wale mawakala wa vyama na miungano waliitwa pamoja, wote wakaambiwa pande eneo la juu zaidi, na wakawa na mazungumzo na baadhi ya makamishna. Kilichozungumziwa kufikia sasa hatukifahamu, lakini waliitwa na baadaye tukaona kwamba wamerudi na kujumuika na wenzao. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa hivi sasa. Picha za nje katika ukumbi wa Bomas ni wananchi wanaingia, utaratibu unafuatwa, maafisa wa usalama wameweza kuimarishwa ndani pale, baadhi ya viongozi wakiwa wanapiga burudani taratibu tu wakiwa wanasubiri muda ambapo mambo yatakavyokuwa. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele.
na wanakwaya ili katika ile hali ya kusubiri wenyewe wanasema ngoja yaumiza matumbo, lakini pia haraka wa haina baraka. Hivyo basi lazima methali zote mbili zifanywe kazi ili Wakenya wapate kujua nini kinachoendelea. Siku muhimu sana katika taifa la Kenya. Ukiangalia katika falsafa za uongozi, unaambiwa ushindi wa urais ni ushindi wa taifa. Hivyo basi atakayesherekea zaidi itakuwa ni mpiga kura, lakini cha msingi zaidi ni mshikamano, umoja katika kulijenga ili taifa tukufu kwa faida ya vizazi vilivyopo, vizazi vijavyo. Kwa hiyo leo hii lazima tuubebe ule msemo uliozungumzwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba tukubaliane kwa kutokubaliana, manake kivyo vyote vile sote hatuwezi kuwa washindi kwa njia moja au nyingine. Manake waniaji urais wanne, na kumbuka ni mmoja peke yake ambaye atakuwa anapata nafasi kisheria baada ya IEBC kutekeleza majukumu yao ya kikatiba. Kwa hivyo tunahitajiana kwa pamoja, tushikane, tuweze kumuunga mkono atakayeteuliwa ili ndoto za Mkenya kwa miaka hii mitano ziweze kutimia. Kumbuka kwamba hii ni fursa ambayo ilikuwa kwa adimu sana miaka ya nyuma, wakati wazee wetu walilazimika kupigania uhuru, ikiwa mojawapo ya sababu kuu ilikuwa ni zile nguvu za kujitawala. Hivyo basi wakati wa nyuma tukaweza kutumia debe ili kuweza kupiga kura na kupata viongozi. Kwa hiyo si swala la kulipuuzilia, si swala kwamba la kuweza kulichukulia kirahisi, ni swala ambalo ni muhimu sana, manake mustakbal wa taifa la Kenya upo mikononi mwa atakayeteuliwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kenya kipenzi chetu. Ni uchaguzi ambao ukilinganisha na cheche matusi yaliyokuwa katika chaguzi za awali katika nyakati hizi ilikuwa imeweza kupungua kwa kiasi kikubwa zaidi, na ni swala ambalo watu wengi wanasema tukiendelea hivyo katika siku za usoni huenda tukapata siasa za ukomavu kabisa, siasa za heshima, siasa za kutofautiana kihoja, sera za maendeleo na za kuendesha taifa, lakini sio siasa zile za sera za matusi na pia vile sera za kukashifiana na za ukabila kama ulivyokuwa wakati ule wa nyuma. Kwa hiyo ni mengi ambayo yameweza kuonekana katika kampeni za sasa, ni mengi pia vile yameweza kuonekana katika matokeo ya uchaguzi wa sasa. Kuna sehemu zingine chama kimetawala, kuna sehemu zingine watu wametupilia mbali wimbi la chama na wakaangalia utendakazi wa mtu binafsi. Kwa hiyo ni hali ilivyo kwa hivi sasa. Ni wazi tukisema kwamba mbali na wanaosubiri katika kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa na wale wanaosubiri kushiriki uchaguzi katika kiti cha ugavana cha kaunti ile ya Kakamega, kwa nyadhifa nyinginezo zote zile za ugavana, seneta, ubunge, wakilishi mwanamke na uwakilishi wadi, ni dhahiri shairi kusema kwamba kufikia sasa waliopata vyeti hivyo wanajijua, na wale ambao hawakufaulu wanajijua, na wale ambao tayari washaamua kwamba wataelekea mahakamani, si siri wameweka mambo hayo bayana, na kama kuna wengine pia vile wataamua kuelekea mahakamani, ndio njia sahihi zaidi kuliko njia ya malalamishi, matusi, maana mwisho wa kwisha huenda ikatutonesha kidonda. Wenyewe wanavyosema Waswahili ni kwamba aliyeumwa na nyoka akiona ukambaa lazima akimbie. Hivyo basi ndio maana umeona viongozi wa kidini, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, watetezi wa haki za kibinadamu, vyombo vya habari, mbali na uchaguzi kuwa na msisimko wa kipekee, kauli mbiu imekuwa amani, umoja na upendo. Manake hiyo ndio peke yake itakayosaidia ili taifa kuendelea kwa ufanisi na wananchi kupata maendeleo.
Ukiangalia katika runinga kwa hivi sasa ni nyuso tu za burudani. Wapo viongozi ambao washafika ambao hawakuweza kupata bahati ya kuchaguliwa katika chaguzi zilizopita, lakini pia wapo bendera ya Kenya ambao wimbo wake wa taifa ni dua, wimbo wake wa taifa ni mwelekeo wa taifa letu la Kenya. Kuna mtu ulikuwa anazungumza wakati wa nyuma kwamba kiongozi yoyote akiamua kukariri na kuzingatia wimbo wa taifa atafaulu katika utendakazi wake, haijalishi ni nyadhifa gani anayoshikilia katika nchi yetu hii ya Kenya. Picha ya juu utulivu, picha ya juu wasiwasi kidogo kwa wale ambao hawajui kitakachojiri baadaye, lakini ndivyo ilivyo kwa sasa. Lisilo na budi lazima lifanyike katika siku hii ya leo ili watu waanze safari ya ujenzi wa taifa. Umekuwa uchaguzi kwa kweli ambao kama nilivyoeleza hapo awali wa kihistoria. Wamekuwa pa waangalizi, wamezungumza mengi mapendekezo yao wakitaka katika siku za usoni kujiuliza swali la kwamba mbona wanaojisajili kama wapiga kura ni wengi lakini wanaojitokeza kupiga kura ni wachache. Pili, wakataka baadhi ya mapendekezo na kwamba ni vipi kufikia sasa vijana hawashiriki pakubwa zaidi katika ujenzi wa taifa, ima kupiga kura ama pili pia vile vile kuwania nyadhifa tofauti katika nchi yetu ya Kenya. Na pia baadhi ya pendekezo lingine ikawa mashini tunazotumia kimskit katika siku za usoni baada ya uchaguzi wetu pia vile vile tuziangalie kuweza kuziboresha kuhakikisha kwamba zitafanya kazi sawa. Pendekezo lingine ilikuwa pia mawasiliano kati ya tume ambayo inasimamia uchaguzi hapa nchini Kenya, mawasiliano yake na wadau mbalimbali yaweze kuwa mepesi, ya haraka na yaliyo na ufafanuzi zaidi. Na fikiri unaposikia wadau, hakuna mdau nambari moja katika nchi yetu ya Kenya isipokuwa mpiga kura. Kwa hiyo basi mawasiliano kama yale yanatakana. Wakati kuna dakika kidogo za kimya, kile kimya kinaibua maswali na wakati mwingine kinaondoa hofu. Nafikiri kwamba hivyo ndivyo hali ilivyo, mtazamaji, kwa hivi sasa. Ukiangalia maafisa ambao wako katika sare zao za kazi na wale ambao hawana sare binafsi, wote wamejitokeza katika siku hii ya leo. Tunasema kura ni kuchukua uamuzi, raia afaidike. Ni maana ambayo nimeweza kuizingatia mimi, sio ya mahali pengine. Ni kwamba naamini kwamba kura ni kuchukua uamuzi, raia afaidike, wala sio kuchukua uamuzi, raia ateseke. Hivyo basi katika nyadhifa ambayo tumeweza kuona viongozi wakipewa vyeti, tunaamini kwamba raia atafaidika wakati viongozi wamekula kiapo waendelee. Lakini ukiona kama kuna mahali itakuwa kuna raia anateseka, basi bila shaka itamaanisha mimi na wewe mtazamaji bila shaka tuweza kuzingatia hatukuweza kuzingatia yapi hatukuweza kuyapa kipaumbele kabla. Hilo ndilo swala ambalo tulizungumzia kama nilivyokuambia pale afisa wameukumbini pale.
13 are yet to be received. We don't know whether they will be received in the online platform, but the idea is here that you are informed that the process of verification has been concluded, and most likely now the Form 34C, if it's not ready, it is in the final touches of conclusion so that it is signed by the agents of the 4 presidential candidates, and then IBC Chairman Wafula Chebukati can go ahead to declare the final tally of the presidential election so that indeed it is known who will be the next president. Of course, after that, Wafula Chebukati announces and declares the president-elect and sets in motion many other activities that are required for the swearing in and continuation of the government of Kenya. But most importantly, to also remain alive to the realities of the Constitution at a time that anybody who is dissatisfied with the outcome of the presidential election can actually go to court. And anybody means anybody, including the presidential candidates or other third parties that may not have participated actively in the election. They could be observers, they could be a Kenyan, they could be just anybody who noticed there was a problem in the process of election and therefore seek justice at the apex court, which is the Supreme Court. You can see, you can see there the Member of Parliament for Homa Bay Town, Peter Kaluma Opondo, dancing to the tunes that are being played by the choir inside the auditorium. Tusimame imara, tuilinde Kenya. Ndugu zetu tujiunge pamoja, akina baba tujiunge pamoja, akina mama tujiunge pamoja, ndugu zetu tujiunge pamoja, akina baba tujiunge pamoja, akina mama tujiunge pamoja. Nchi yangu twaipenda daima, tuunganeni mkono tulijenge taifa. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu Kenya. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu,
Thank you, choir. Could we have the 4 presidential chief agents? Just the 4 presidential chief agents, please. One from each of the presidential candidates. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Kenya yetu jamhuri, nchi yenye kupendeza, ni wajibu wetu sote kuilinda Kenya yetu. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Kenya jamhuri, nchi ya upendo, tunapenda Kenya yetu. Tunajivunia jamhuri ya Kenya, wananchi wetu wote. Tunafurahia jamhuri ya Kenya, wananchi wetu wote. Wananchi tuna jukumu kujenga Kenya nchi yetu, tujumuike pamoja, tujenge Kenya nchi yetu. Na kujenga taifa letu, lazima wananchi wetu tujihadhari na mambo yenye kutisha amani. Ukipewa madaraka kwa serikali ya Kenya, upendeleo uache na ukabila uache. Ukipata cheo kikubwa mahali pa kazi yako, usitumie cheo hicho kuwamaliza wenzako.
nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani.
All right, good afternoon. You're still watching Kenya's Choice. On this 15th day of August 2022, all eyes at the Bomas of Kenya. It's now 16 minutes to 3 p.m. Lulu. Naam, 16 minutes kuelekea saa 9 juu ya alama. Mtazamaji, ama kwa hakika leo ni leo, asema kesho ni muongo. Taifa litamjua rasmi rais wake wa 5, ikiwa ni tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2022, ikiwa ni birthday ya Gituku pia leo. Aha, umesema. You know, on Monday I was here, Monday last week, and I had a panel of 4, including Bobby here. And I said I hope they declare the election results on Monday the 15th, which is my birthday. Now it happens to be the case. But the most important, But the most important thing is what's happening at the Bomas of Kenya. We've seen just a few minutes ago the officials of IBC summoning the agents of the 4 presidential candidates. They had some consultation at the main podium there. And now it's what appears like the rearrangement of some of the tables that are on the floor of the auditorium in what appears to be an interesting process during which the agents may be called to sign the Form 34C, which is the form that has the totality of the election results for the presidential election from across the country, the 290 constituencies, but also including the diaspora, which is required to also file its Form 34B. It's also some form of a constituency. And therefore, as soon as that is done, then one of Wafula Chebukati will also be signing Form 34C. And I will shortly be crossing back to the Bomas of Kenya. But you can see the leaders there taking pictures with presidential candidate George Wajakoya. Let's listen to some music coming from the Bomas of Kenya.
miela miela. Ewe ya miela miela. Oh, kararan Jehovah. Kararan Jehovah. Reka sieve sieve. Reka sieve sieve. Oh, tigan chentenge. Tigan chentenge. Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu atupenda. Shangilia Yesu atupenda kweli. Shangilia Yesu jemedari. Shangilia Yesu jemedari kweli. Shangilia Yesu dakitari. Shangilia Yesu dakitari kweli. Haya, cheza cheza kama mtu ana furaha sasa. Twende. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Hii Kenya ni yetu sisi wote. Chezea Mungu, chezea Mungu, chezea Mungu. Twende. 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 Wapi shangwe ya Kenya? Shangwe ya Kenya. Ha. Twende. 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 Cheza kabisa, cheza kabisa, cheza, 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 cheza. Twende. Wanakwaya wapi vigelegele? Twende. 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 Cheza 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 cheza. Twende. Shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya. Cheza 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 cheza. Twende. Wapi vigelegele, wapi vigelegele. Twende. 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 Toleka. Wapi vigelegele. Twende. 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 Katika. 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 Oh, shangilia Yesu anaweza. Oh, shangilia Yesu anaweza.
Yesu kiongozi. Shangilia Yesu kiongozi. Shangilia Yesu atupenda. Shangilia Yesu atupenda kweli. Shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza kweli. Cheza 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 cheza. Wapi shangwe kwa Kenya? Wapi shangwe? Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Kweli Yesu anaweza. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Thank you, thank you. All right, coming to your screen. Right, coming to your screen are the live images from the Bomas of Kenya. That's a motorcade. We'll be describing who it is in a few minutes. And of course, you can see that it's part of the dignitaries that are expected to arrive at the Bomas of Kenya. Of course, the IEBC has been waiting the arrival of the other two presidential candidates, Deputy President William Ruto and Raila Odinga, who is the candidate for Azimio la Umoja One Kenya coalition political party. And this could be one of those two. Let's just wait and see from the images, from the manner of the escort that has been... Ukimwona member of parliament wa Kapseret Oscar Sudi na Hussein tayari unajua kwamba huyo ni naibu rais William Ruto. Indeed. Mgombea ama si mgombea tena kwa hivi sasa, tuweza kujua baada ya muda. Tutajua tu bado ni mgombea urais kwa sababu yeye bado ni candidate. Tungojee tusikie matokeo yatakuwa namna gani. Naam, ni ukweli kwamba huo ni msafara wa viongozi ambao wanaandamana na mgombea urais kwa tiketi ya UDA ambaye ni naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto
akiwa anaelekea katika ukumbi wa Bomas, ikiwa ni siku muhimu sana. Nafikiri kwamba joo ambalo amelivaa hapa licha ya kwamba la naibu wa rais, lakini katika matarajio yake ni kwamba wanaomba sana kwamba ataweza kuvishwa joo lenginelo. Hivyo basi ni baadhi ya wale waniaji wa urais wawili ambao walikuwa wanatarajiwa wafike hapa, ikiwa ni yeye ambaye amefika sasa hivi, na itakuwa pia vile tunasubiri zamu ya mwaniaji urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya, aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, ambaye pia ametafuta kuvaa ili joo kwa safari 5, ikiwa ni safari yake ya 5. Pia naye atakuwa ana ndoto ya kwamba huenda akavikwa ili joo, lakini vikaji wa ili joo ni Mkenya, na dhamana hiyo amemwachia mwenyekiti Wafula Chebukati. Ni msafara huu ambao kwa kweli ndio ushafika katika maeneo ya Bomas. Nafikiri kwamba kwa wengi ni kwamba watakuwa wanajaribu kudadisi, je, msafara huu ndio wao ulivyo ama msafara huu wa vipi? Ni mengi ambayo yanazungumzwa katika mitandao ya kijamii kwa hivi sasa. Rashid, kuna tofauti yoyote, kuna nini? Kwa sababu ni mengi ambayo yanapozungumzwa na wachanganuzi wa Kenya, naposikia pia wataka kuangalia, je, kuna tofauti gani? Lakini ukweli wa mambo utaujua kupitia kinywa chake Bwana Wafula Chebukati. And Rashid, for a moment I thought you were speaking up your mind. But whatever happens, for sure, these are the final days that you'll see the deputy president as deputy president, because whether he is elected president or not elected, transition period is coming, and things will have to change. There have to be a new deputy president in this country, whichever it goes, Lulu. Naam, so Dr. mtazamaji, kama unavyoona tayari ameweza kuandamana na familia yake Bi Rachel Ruto, na pia gavana elect wa Nairobi ambaye ni Arthur Johnson Sakaja. Kwa hivi sasa wanaelekea katika ukumbi wa Bomas, ikiwa hivi sasa ni saa 9:01 mtazamaji. Tuliarifiwa kwamba matangazo ya kumtangaza rais wa 5 wa taifa la Kenya itakuwa hapo mwendo wa saa 9, ikiwa hivi sasa bado tukiwa tunamsubiri mwaniaji rais kwa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Amolo Odinga. Na manake Sam, kiangalia kwamba naibu wa rais William Samoei Ruto amefika saa 9 kamili juu ya alama. Ndio alikuwa anaingia, gari lake inaingia katika ukumbi wa Bomas sasa hivi, ikiwa ni saa 9 dakika ni 1 saa zetu za Afrika Mashariki. Na pia hivyo basi ni kwamba tunatarajia muda wote kutoka sasa kupata msafara wa mwaniaji mwingine wa urais kufika maeneo yale. Nafikiri ni siku ambayo ni ya kihistoria sana, maana hapa ni kwamba nasubiriwa sana na taifa zima. Hivyo basi kuanzia sasa hivi ama pengine muda wote kuanzia sasa tutapata taarifa kamili, alafu baadaye yatakayojiri baadaye itakuwa tunayazungumza na wachanganuzi wetu studio. Alafu tutakuwa tumemaliza ule mzizi wa fitina wa mitandao kwa rangi tofauti, kila mmoja akisema ndio mshindi. Speculation. Wajua ni siku ambayo kwa kweli Lulu, kuanzia mavazi ya kiongozi, tabasamu lake, mienendo yake yanachambuliwa. Imekuwa pia sasa hivi kina Java sio wachambuzi wazuri kama wa Kenya kule nyumbani. Wanakaa Kenya wanachambua kila kitu, kuanzia muonekano wa mtu, kila kitu, lakini wana kila sababu, kwa sababu ya ule uwazi ambao umeletwa kwa jinsi ya matokeo yalikuwa yanapeperushwa moja kwa moja. Basi wana imani kwamba ni kama wana mwelekeo wa kuhesabu na kuweza kujua ningependa huyu awe, yule awe. Nafikiri hao ndio wanachangia sana kwamba watu wametulia kwa makini wakisubiri muda ule muhimu sana. Na pia ni vizuri kama tumeona kwamba kiongozi huyo Bwana William Samoei Ruto pia ameweza kuandamana na baadhi ya viongozi ambao waliweza kubwagwa katika uchaguzi huu uliopita. Kwa mfano tu tumeweza kumuona Bi Aisha Jumwa kutoka kaunti ya Kilifi, na pia vile katika ukumbi huo niliweza kumuona Nixon Korir kutoka Lang'ata. Na ni wengi tumeona Naomi Shabana ambaye pia kupata kiti kule katika Taita Taveta. Tumeweza kuona kina ambaye ni gavana Nderitu Muridhi pia vile miongoni mwa wale ambao wako pale. Nafikiri kwamba kila mrengo na viongozi wake wamekuja, maana yake ni swala la kwamba sote kwa pamoja tukapate matokeo. Nafikiri haitasaza aliyeteuliwa hakuteuliwa, hata wale wengine ambao walikuwa katika nyadhifa tofauti katika mirengo ya kisiasa ambao hawakuwania viti moja kwa moja, pia nao wako hapa kwa pamoja kusubiri na kutarajia na kuomba kwamba iende vile ambavyo wanataka wao. And on your screen you'll see that the podium there is ready. We're still waiting for the arrival of Chairman Wafula Chebukati and his commissioners. You can see the days is set. Perhaps waiting for the arrival
of the final presidential candidate Raila Odinga, because even as DP William Ruto came into the Bomas auditorium, at the Bomas presence, you see that he went straight to the holding room before he can be ushered into the auditorium. But it appears that some level of activity has reduced inside the auditorium. It appears like the participants there, the attendants, are just waiting. They're no longer dancing. They're no longer singing. Naona watu wamekongamana maeneo tofauti tofauti, japo hatujaonyesha kwa hivi sasa, lakini wengi wamekongamana maeneo ya Kisumu, maeneo ya Eldoret, maeneo ya Mombasa, wengi wakisubiri kwa hamu na hamu kuweza kupata kujua nani ni rais wa tano. Lakini barabara za Nairobi kidogo watu wameweza kupotea, na hisi kwamba wanatizama kile ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Na nafikiri ukiangalia pia jinsi ambavyo wananchi wamejitokeza katika miji tofauti tofauti, ni miji ambayo labda inajulikana kwamba imekuwa ngome fulani za wanasiasa ama hii miungano. Hivyo basi kila ngome ya mwanasiasa ama ngome ya muungano fulani, watu wameweza kujitokeza kwa wingi wakisherekea, matarajio ikiwa ni kwamba hivyo nitakavyokuwa. Katika jiji la Nairobi, ukiangalia katikati mwa mji wa Nairobi kuna msongamano wa magari sasa, labda pengine watu wakitaka kuweza kutoka na kuelekea majumbani ili kushuhudia hii historia inayokuja. Kwa hiyo kile ambacho kinaonekana nje ya kaunti ya Nairobi ni wafuasi wa vyama katika ngome zao wakishabikia na kuonesha ile imani kwamba ule ushindi unawaelekea wao. Nafikiri ni swala ambalo tumeweza kulizungumza kwamba na sherehe zitakazokuwa zinaendelea, pia wananchi waangalie jinsi ambao viongozi wameweka tofauti zao ndani ya ukumbi wa Bomas na wakacheka pamoja, wakaweza kutabasamu pamoja, wakapeana pambaja. Hivyo basi kama uko nyumbani unasherekea, lakini jua wazi kwamba kama bahati haitokuwa yako siku hii ya leo, basi pia wewe una fursa ya kumpa mwingine pambaja na kuweza kwenda nyumbani kwa amani ukisubiri wakati mwingine. Maana katika semi ambazo ashakumsema tu zinapendwa katika uongozi, unaambiwa kama haukuwa mume wa leo utakuwa mume wa kesho, kumaanisha kama sio leo bahati yako, kesho itakuwa bahati yako. And it's very interesting to see that different citizens have congregated at different towns, whether it's in Eldoret, whether it's in Mombasa. Some have congregated alongside their political leaders. For instance, in Mombasa, you'll see one of them. They have one of the governorship candidates there. And it's interesting. Hassan Omar, yes. And it's interesting to see the kind of attention that such an event has attracted. Many people would have wanted to be at the Bomas of Kenya, but of course, for practical purposes, it's not realistic. And so they have to follow these proceedings from a TV or maybe radio or even online, so at least they have a feel of what's going on from the Bomas of Kenya. So the sort of attention is pretty high. If you to also consider even the international community has been following the processes in Kenya, some of them praising the process that you're actually able to verify the exactness of the votes from the polling station. So it's a moment for Kenyans to reflect, even if their preference is not what will be declared by Wafula Chebukati in the coming minutes. Kwani mwisho wa kwisha, Rashid, kuna maisha baada ya uchaguzi. Kuna maisha baada ya uchaguzi na lazima tuzungumzie safari ya pili. Wajua safari ya uchaguzi ni ya kwanza, ya pili ni ya ujenzi sasa wa taifa na kuweza kutimisha sasa zile ndoto za Mkenya, kwa sababu ukiangalia hakuna manifesto ambayo ilikuwa mbaya kwa waniaji wengi wa vyama tofauti hapa nchini Kenya. Kwa hiyo ndoto itakayo ama kile ambacho kwa kimebakia ni kwamba viongozi wanapokuwa wanakabidhiwa hivi vyanzo vya usalama kwa kuapishwa, basi lazima waanze kufanyia kazi manifesto. Maanake zote manifesto bora, manifesto za kuleta maisha bora, manifesto za kumwezesha mwananchi, kuwezesha uchumi, kuimarisha biashara, kuboresha miundo msingi, na pia vile vile kuweza kubadilisha fikra ya Mkenya kwamba lazima afanyiwe. Maanake mambo mengi yalikuwa yanazungumziwa katika manifesto ni kumfanya Mkenya kwamba ajue kuna wakati mwingine ana jukumu la kujituma yeye mwenyewe kwanza kabla kuweza kusubiri kiongozi aweze kuwajibika na kuweza kumbadilishia kila kitu. Kwa hiyo nafikiri iwe itakavyokuwa, mirengo tofauti, vyama tofauti, manifesto zilikuwa nzuri. Lakini kama unavyojua miaka nenda miaka rudi tusema manifesto wa nzuri kama kitega tu cha zile kura, lakini baadaye mkishatoa kura manifesto zinawekwa pembeni. Lakini kuna viongozi wengi walisema kwamba safari hii tutawaonesha kwamba tunafanya kama tulivyoahidi katika manifesto zetu. And it should be a big responsibility on Kenyans to really ensure that. I mean, time must come to an end. When people say I don't care about politics, I don't care who is elected, fine, you may not be as passionate, but
I think every Kenyan has that responsibility to play their role to ensure that the leaders that you put in office, whether yours won or didn't, you have a responsibility to really And I mean, we're just getting off one of the most critical parts of public participation, and that's choosing our leaders. So we've done that, and now our work continues in holding them accountable, and accountable as per the promises they made. We know that promises are, it's a Cuomo, the former New York governor, who said that during campaign, promises are given in poetry, but once the leader is elected and takes the reins of power, he or she does, rule in prose. So now the poetry is over. Now the real work starts. And the fortunate thing is that we have the promises of these leaders and their parties and their coalitions, and we can hold them accountable. And, as you said, public participation is one of the national values and the principles of governance. And so it is expected that after this very critical event, because we have to remember that elections are an event, our work does not end here as citizens of Kenya. We must continue, pushing and prodding, cooperating also in a very, very, very constructive way, so that at the end of the day, whoever becomes the president of this country becomes the president of all Kenyans, regardless of whether you voted for him or not. And I think and hope that whoever is pronounced as a winner by Chairperson Wafula Chebukati, that will be the first message that, now I become the chief servant, actually, of all Kenyans, and will be ready to be held accountable from the day he is sworn in for the next 5 years. Right. Yeah. Right. And I'm advised that we need to cross back to the Bomas of Kenya to have a feel of the mood there, because I'm sure Kenyans want to follow and listen to what's going on there, so that as we await the arrival of the chairman of the IEBC Commission, as well as the two presidential candidates, the final ones getting into the auditorium, let's listen to the proceedings there. Of our citizens, democracy shall take a lead. For prosperity of our citizens, democracy shall take a lead. We must embrace democracy and the rule of law. We must embrace democracy and the rule of law. Africa, peace and unity, democracy shall take a lead. For prosperity, peace and unity, democracy shall take a lead. We must embrace democracy and the rule of
wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Ndugu zetu wa Kenya tutoe shukrani kwa Mungu. Kwa nchi yetu Kenya, nchi ya urithi wetu. Ndugu zetu wa Kenya tutoe shukrani kwa Mungu. Kwa nchi yetu Kenya, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Kwani hadi bara kusini na magharibi, tukiishi kwa amani aliyotuachia Mungu. Kwani hadi bara kusini na magharibi, tuishi kwa amani aliyotuachia Mungu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza Nchini Kenya kazi za kina mama zapendeza, heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote, nipongezi, heko kina mama. Nchini Kenya kazi za kina mama zapendeza, heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote, nipongezi, eko kina mama. Kina mama, juhudi zenu, juhudi zenu, kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama
yetu hoye, siwadhulumu kina mama nishani, majukumu yao sio kidogo, siwadharau kina mama ndugu, kina mama nguzo ya jamii Kenya, siwadhulumu kina mama nishani, majukumu yao sio kidogo, siwadharau kina mama ndugu, kina mama nguzo ya jamii Kenya, kina mama taifa kulijenga, taifa kulinua, kina mama hoye, Kenya yetu hoye, kina mama Kenya yetu hoye, ing'arisha Kenya yetu mama, kina mama mwanga wa taifa, juhudi zenu za amani kwa wote, Kenya hoye, miaka na mikaka, ing'arisha Kenya yetu mama, kina mama mwanga wa taifa, juhudi zenu amani kwa wote, Kenya hoye, miaka na mikaka, kina mama juhudi zenu, taifa kulijenga, juhudi zenu, taifa kulinua, kina mama hoye, Kenya yetu hoye, kina mama juhudi zenu, taifa kulijenga, kina mama hoye, Kenya yetu hoye, kina mama hoye. All right, now it's that afternoon that we're expecting that Wafula Chebukati would be announcing the final outcome of the presidential election. The invitation read that the time would be 3 p.m. It's now 24 minutes after that hour. We're still waiting. The Bomas of Kenya has become a place where you hear some music, then it goes quiet, then you hear the music, goes quiet, then you hear us. Rashid. Na labda pengine kitu ambacho Sam pia kitazungumziwa ni kwamba tulikuwa tumeambiwa kwamba saa 9 japo haijafika mpaka saa 10, lakini sijui kama waliopo tukianza na wakili Steve tutaweza kuzungumza kwamba je, kuna chochote kinaweza fanyika pale sasa hivi ama lazima tusubiri paka wagombea wote wafike ndio tupate cha kuendelea? Maoni yako? Allow me to respond in English. Well, thank you, Rashid. The announcement must go on with or without all presidential candidates.
Of course, they have been invited, and we expect them to honor. I haven't seen the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga making his way to Bomas yet. It's not fatal. Whether he makes it or not, it's not fatal. The announcement can be made. The law requires the returning officer, the national returning officer, in this case, Wafula Chebukati, to hand over the certificate to the person so declared as the winner. I do not wish to speculate about the outcome of this, because then to negate the reason why we are here, but we would expect that the Right Honorable former Prime Minister Odinga would make his way anytime from now. If he does not make his way there for one reason or another, and he happens to be the one declared the winner, we could regularize. The chief agent could pick the certificate on his behalf, because again, the law must be interpreted in a manner that is purposive, a manner that is facilitative. You cannot fail to call the election because the winning candidate, for instance, is not there. No, that would be a very narrow way to interpreting the law. So it's also a good thing. In terms of political communication, we would expect that all kinds be there. This has been a closely contested election. It would warm the hearts of Kenyans, just like you've seen supporters from either sides, elected parliamentarians from either side in the auditorium. Regardless of who wins this election, it would have been better to see the Right Honorable Prime Minister right in the auditorium, just like the DP has also made his way there. But again, we have to wait and see. Javas. Well, it's very exciting, a day for all Kenyans, regardless of how the levels of anxiety are at the crest. And I would want to look at this through the comparative lenses of history. In 2013, when Uhuru Kenyatta was declared winner, and he was facing off with Raila Odinga, his appearance was not there. 2017, when the declaration of the winner was made, Raila Odinga did not enter presence. I'm not insinuating anything, but it would be a bit curious why he has not arrived yet when the invitation clearly read 3 p.m. Okay. And Javas, now it's the time. Now the music is back at the auditorium, so we head back there. When there's silence, we come back here, right? All right. Okay. Mwenyezi azidi kuilinda Kenya, twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya, twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Popote tulipo Kenya, Mungu wabariki watu wako, ushushe baraka zako. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Umoja uzidi Kenya. Mungu wabariki watu wako, upendo uongezeke. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu
Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Na mtazamaji, tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa shughuli muhimu sana ya kitaifa katika nchi yetu ya Kenya, ambapo atakayeteuliwa sasa hivi kuweza kuwa rais mteule baada ya kupata kura nyingi kutokana na zile kura takriban milioni 14 ambazo Wakenya walipiga, atakuwa ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya atakayetarajiwa kuweza kuliongoza ili taifa bila kuweka mipaka ya maeneo, mipaka ya kijinsia, mipaka ya kidini, mipaka ya kikabila na mipaka ya kivyama. Lakini pengine kwa dakika moja kabla turudi, nafikiri kwamba tuweza katizwa, maana shughuli leo ni muhimu, inaelekea kule. Javas, kwa swali nitakuwa swali moja. Ikiwa tulisajili wapiga kura zaidi ya milioni 22 ama milioni 22, lakini waliojitokeza kupiga kura ni milioni 14, inasemaje kuhusu sisi kama Wakenya? Kwanza kumbuka kwamba hapa Kenya tuko na demokrasia shirikishi, lakini ule upungufu wa wananchi kujitokeza, wale ambao walikuwa wamejisajili katika kipindi hiki cha kupiga kura, kumeweza kuonyesha kuwa labda kuna ile disconnect, the disdain that the voters have either towards the politics of Kenya or the disdain towards the candidates in this election. Because there's one clear realization that most politicians in Kenya haven't kept word in implementation of the social contract with the people. Today, there's nearly no government since independence that made or developed a manifesto and implemented even 50% in an election cycle. So hiyo ndio ambayo inaleta ule uvivu ama kutokuwepo na imani katika viongozi wa kisiasa. Unaweza sema kwamba wapiga kura labda wanapitisha ujumbe kwamba wamechoshwa na uongozi uliopo? Wamechoshwa na pia uvivu unazidi kukolea. Ndio. Wamechoshwa na uvivu unazidi kukolea. Namuona ukisema hivyo Bobby Mkangi alikuwa anakutizama kwa kama unakubaliana na Javas. Nakubaliana naye kwamba ubeuzi unatokana na historia na changamoto na haswa za hali ya maisha ya kila siku, manake siasa, shughuli za dola, hata kuwa na katiba. Unajua watu huwa wanadhani pengine katiba tu ni za wanasiasa na nani atachukua wadhifa upi, lakini yote 9-10 ni kwamba Wakenya walijipatia katiba mpya mwaka 2010 ili maisha yao yaweze kuboreshwa. Lakini ukiangalia hali ya maisha tangu wakati huo kufikia sasa, unakuta kwamba kuna changamoto, gharama ya maisha imeongezeka. Kwa hivyo wengi wanazidi kukata tamaa na ndiposa wanakosa tumaini na mfumo wote wa kisiasa na uchaguzi. Na Steve, nitakuwa swali tofauti. Kila eneo kuna sherehe zinaendelea, wale wa upande wa Kenya Kwanza na wale wa upande wa Azimio wanaendelea. Yote atakayeingia madarakani lazima atahitaji wale wengine ambao labda wakupata ushindi. Unadhani tunahitaji kufanya nini kulifanya taifa lizungumze kwa sauti moja baada ya kumaliza uchaguzi, na tukijua tulikuwa na tofauti ya kisiasa na kivyama? I think there's going to be another handshake of sorts between the winner and the loser. Kenya has shown some remarkable resilience coming out of the 2017 presidential election that was nullified, and the fresh election that was ordered, which was snubbed by the NASA wing of the coalition, NASA wing of the political establishment. We saw that as soon as the swearing in was completed and President Uhuru Kenyatta settled, despite the disruption that followed the parallel swearing in on 30th of January 2018, on 9th of March 2018, there was a handshake between His Excellency the President and the former Prime Minister Raila Odinga. We can expect the political elite to close ranks.
What I think we need to do now is to urge all the supporters to understand that political competition ends at the ballot. And once the president has been declared as elected, there is a constitutional pathway to dispute resolution. If you look at Article 140, for instance, it provides that if you are dissatisfied with the outcome of an election, you may approach the Supreme Court. The Supreme Court shall then pronounce itself definitively within 14 days after it has been invited to review the conduct of the election, and the outcome of that Supreme Court judgment shall be final. So even in the longest time frame, you have 7 days to file a petition if you so wanted. The Supreme Court has 14 days, determine it, and then the swearing in will happen within 7 days after the Supreme Court has made a determination. So if you do a computation of 7 plus 14 plus 7, you're looking at just under 1 month. We should have settled. And so I want to urge Kenyans to understand that our political competition must not be confused with animosity among Kenyans and so on and so forth. We just have to accept the bindingness of electoral outcomes. And if you do not accept the bindingness of electoral outcomes, there is already a predictable pathway to challenge the same. What we cannot accept is this. We cannot accept our political leaders or the citizens doubting the finality of the pronouncement of the Supreme Court if there's going to be a decision. We would be said, the rule of law is crucial but fragile. In the hierarchical order of constitutional interpretation, yes, Rashid, you and I can say the election, in our opinion, was not managed in accordance with the Constitution. Then the law permits us to organize that grievance, take it to the final, neutral, impartial arbiter, that is the Supreme Court. In terms of the interpretation of the Constitution, if the Supreme Court makes a determination, as they will definitely, if invited, we are not allowed in law to question that judgment. We may debate it, criticize it, but we cannot question the bindingness or determination by the Supreme Court. Kenyans need to know this, but otherwise at this stage, in terms of thinking sequentially, let the results be announced, let us capture the reaction of the political leaders, let us capture the reaction of the citizenry. At least for the citizenry and the political leaders, we've said, accept the declaration as announced today by Mr. Chebukati. If you have a doubt, we proceed to court, but let us accept the bindingness of Supreme Court opinion if we'll ever get there. All right. Of course, these are the possibilities that are guided by the supreme law in the country, that is the Constitution of Kenya. And we'll wait to see, because the efforts towards the Supreme Court do not begin up until Wafula Chebukati speaks. I would have used another phrase, but I don't want to. You all know it. So we still continue to wait. It's now 22 minutes to 4 p.m. Rashid. 3 p.m. becomes 4 p.m. I don't know. But then again, Wafula Chebukati promised the country he would do it during the day. Lakini nafikiri kweli alisema saa 9, lakini kitu ambacho labda pengine kitakuwa kinachangiwa na kile ambacho Steve na Bob amesema, nafikiri pia ingependeza zaidi kama angetangaza matokeo wakati wote wapo, kwa sababu ule mshikamano umekuwa mkiuzungumza na safari ya umoja na ujenzi wa taifa itaanzia vizuri kama tutakuwa wawaniaji wote wa rais wapo, matokeo yatolewe, atakayeridhika wameridhika, na ambaye hatakuwa hajaridhika kama alivyosema Steve, kwa utaratibu tuangalie katiba inasemaje, kifungu cha 140 na aende moja kwa moja kuweza kukifanyia kazi. Itakuwa jambo la busara zaidi tukiwa pamoja, manake ni matokeo ambayo yanahitaji umoja wetu ili kufanikisha ndoto ya taifa letu. Jabaz. Well, kweli kabisa, lakini unajua kwamba mtu akiingia katika siasa huwa na nia moja ya kupata ushindi, haswa katika kinyang'anyiro cha urais. Na hapa tunaona kwamba pale mtu anaweza kuwa anahisi pengine hata kuwa mshindi, huenda akaanza kulimbikiza lawama kwenye tume ya uchaguzi na mipaka IBC, ama kutoa tuhuma na lawama
kwa wale wengine ambao walikuwa pengine watu ambao ni wadadisi katika mrengo huo ama katika kipindi hicho ama katika chama hicho, lakini unajua kwamba lawama sio dawa ya kosa. Na ingekuwa vizuri kwamba kabla hata baada ya tangazo rasmi la nani ambaye ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki, watu waweze kutambua kwamba ni msingi wa demokrasia tunazidi kujenga. Because after all, the placards are now down, the music no longer sings, poems are no longer recited about praises. The campaign period is over. And with this day here happening this moment, in this election cycle, the entire issue of elections in Kenya has turned the full circle. But the most important thing is that the leaders and the led should now rise to the greater calling of nationhood. It is worrying that, for instance, yesterday on social media, we heard and we saw and we read certain political leaders using some kind of language, making some kind of calls that are not necessary. With the benefit of learning from the history that is ours, I would say that censure me in your wisdom, but let us rise to the yearnings of nationhood, brotherhood, and singleness of purpose, that democracy and its tenets should not make us look at things differently or set us apart, but we should come together to build a strong fabric of the country. And Javas, you appear to be the one who ushers into the music. Let's get back to the bomas. Porini simba anguruma, kifaru yupale, na ndege wa anga. Tazama porini simba anguruma, kifaru yupale, na ndege wa anga. Kweli la shangaza, majini ya moto, kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria, kweli la shangaza, majini ya moto, kweli ni ajabu. Nitailinda, maisha ni mape. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitailinda, maisha ni mape. Nitailinda, maisha ni mwangu. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitailinda, maisha ni mape. Nitailinda, maisha ni mwangu. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Nitailinda, maisha ni mape. Nitailinda, maisha ni mwangu. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu,
wapenda ugali na sukuma nitailinda maisha ni nitailinda maisha ni mwangu. Tazama porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Tazama porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Nitailinda maisha ni nitailinda maisha ni mwangu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Nitailinda maisha ni nitailinda maisha ni mwangu. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitailinda maisha ni nitailinda maisha ni mwangu. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitailinda maisha ni nitailinda maisha ni mwangu. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Nitailinda maisha ni nitailinda maisha ni nitailinda maisha ni nitailinda maisha ni najivunia nchi yangu ya Kenya. Kenya yangu,
Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote za Kenya, naona nchi ya metameta. Maendeleo tunazidi kupata, nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Ni kwa sababu ya usalama. Na usalama huo watoka wapi? Watoka kwa uongozi bora. Najivunia nchi yangu ya Kenya, nafurahia Kenya yangu. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote za Kenya, naona nchi ya metameta. Maendeleo tunazidi kupata, nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Kwa sababu ya usalama. Na usalama huo watoka wapi? Watoka kwa uongozi bora. Tuendelee kuijenga nchi yetu, na tudumishe umoja wetu. Usiharibu nchi yetu ya Kenya, kwa sababu tunataka amani. Tuendelee kuijenga nchi yetu, na tudumishe umoja wetu. Usiharibu nchi yetu ya Kenya, kwa sababu tunataka amani. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu, nimeshaapa kulinda Kenya. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu, Kenya nchi tuliyopewa na Mungu, siku zote mimi nitakutumikia. nimeshaapa kulinda Kenya. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu, nimeshaapa kulinda Kenya. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Nikitupa macho yangu popote Kenya, ninaona vile nchi inapendeza. Nimeshaapa kulinda Kenya. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu, nimeshaapa kulinda Kenya. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Usiache machafuko yafike Kenya, kwa sababu hatutaki mateso kwetu. Nimeshaapa kulinda Kenya. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu, nimeshaapa kulinda Kenya. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Kenya nchi yetu yote inametameta, Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. na watoto wetu Kenya wanametameta. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Mbuga zetu za wanyama zinametameta, Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. na mifugo wetu Kenya wanametameta. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Viwanda tulivyojenga vinametameta, Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. na mazao ya mashamba yanametameta. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Shukuruni Mungu Mwenyezi kwa hayo yote. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Na amani izidi kudumu kwetu Kenya. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu.
All right, we continue to wait for the proceedings at the Bomas of Kenya to begin. We've just seen another motorcade arriving. And Rashid, we've been here for 5 hours, so this is our 5th hour as we wait for the announcement of the 5th president. For how long shall we have to wait? Sidhani kama tutasubiri sana kama kwa wanapozungumza wachanganuzi Sam Gitu kwamba kama ashafika sasa hivi na ni saa 10, basi inamaanisha muda wote kuanzia sasa IEBC itaweza kutekeleza majukumu yake kisheria na taifa liweze kujua ni yupi ambaye amepata kura nyingi zaidi. Kile kitu ambacho singependa nikizungumze sana ni kwamba situmie neno la kwamba kuna mmoja atashindwa, mmoja atabwagwa. Ni maneno ambayo yanatia chuki sana kwa wafuasi. Kwa tuseme tu mmoja amepata kura nyingi, alafu watatu wakapata kura chache, basi mwenye kura nyingi ndiye ambaye anastahili kupewa cheti na kuwa kiongozi. Kwa sababu sasa hivi hata ile sherehe ile kuko inaendelea maeneo tofauti tofauti baada ya viongozi wote wamefika, kidogo imetulia. Kumaanisha kwamba sasa hivi hamna sherehe itaendelea baada ya mwenyekiti kutangaza yule ambaye ameweza kupata idadi ya kura nyingi. Nafikiri ni siku ngumu sana kwa wale wagombea urais kushinda wale wafuasi wanaosubiri kujua nani atakuwa rais wa 5. And the most interesting bit is that as we await the arrival of former Prime Minister Raila Odinga, we've seen a motorcade, we're waiting to confirm if indeed that is him. Then it would be a rare occurrence because, Steve, in 2017, we didn't see all the presidential candidates at the Bomas of Kenya. In fact, the most significant candidate was the winner, that is Uhuru Kenyatta at that time. And I'm talking about the August 8th general election. Should Raila Odinga make his way there, then this would be a historic moment where you find all the presidential candidates at the auditorium waiting for the announcement, which up to this point in time, it appears that it's only Wafula Chebukati's secret. Well, I think the constitution itself anticipates some minimum or residual level of political maturity and decency. And in a perfect constitutional and political setting, you would be expecting all the candidates that contested in that election to show up for the final announcement. So the failure by the Honorable former Prime Minister Raila Odinga to show up in 2017 can only be explained in terms of political bad manners. He needed to have shown up, show appreciation, and tell the IEBC, we have received the results, but we disagree. You're going to progress to the court. That is the kind of maturity that promotes peace and tranquility in the country. So we expect that if that indeed is his motorcade, that would be commendable. We would have expected him to show up, and if he has indeed arrived, then we thank him and we commend that action. We also expected the other candidate, David Moure, to also show up, just in solidarity, because he participated in the election to the end. Yeah, he's already there, yeah? Yes. That's fine. That is the kind of solidarity we need in our political leadership. It also helps to manage the tension. Because if a leading presidential contender fails to show up to receive the results, it demoralizes his support base. And in a country that is deeply divided along ethnic lines, you can see, even without intending, the action of absconding or staying away from the formal declaration of results, that ceremony can trigger unrest. Because supporters tend to sympathize. Kriegler said, if you look at the IREC report, the independent review report that analyzed the management of election in 2007, they said Kenyans have a peculiar habit. They are heavily invested in the elections, that it makes it impossible to transition post the election. And Rashid, on your screen, you'll find the arrival of the Deputy President's mother, arriving at the Bomas of Kenya alongside other family members, of course, arriving here to witness the announcement from the IEBC, of which we still do not know the details, that Wafula Chebukati will be declaring to the country. Of course, ours is to wait for that announcement, just like even those friends and family of the candidates will also be waiting for. Lakini pengine kuna swali mtu angependa labda pengine niulize. Kuna uwezekano kwamba hadi kufikia sasa walio pale hawajui nani ambaye ameweza kupata kura nyingi?
kufikia sasa, ikiwa sasa tushafika saa 10, na kuna uwezekano kwamba labda pengine wale viongozi wa karibu na viongozi wao, nauliza nyote, Steve, Javas, na kuna uwezekano kwamba watu wana mwelekeo kwamba inaelekea, ama bado kufikia sasa sio wote wanaojua sasa nini kinachoendelea? You see, Rashid, what I think reasonably so is that it is unimaginable that the leading presidential candidates or the presidential candidates would get invitation, especially in the case of the possible winner, without being told or hinted that he has got the chances, because in this case we have got only the 4 male presidential candidates. Secondly, elections such as this are a national security issue. It is unimaginable, improbable, that, for instance, the head of the military would be unaware of who has won this election. It would be unimaginable that the head of intelligence would be unaware of this who is the winner. It is improbable as well that the head of the team amongst the elite squad in the military that protects or provides security to the president is unaware of who has won this election. So looking at it from that, or from those kinds of lenses, it is possible that the person seated within Bomas right now, they are to make the official announcement. Naam, katika picha yako naangalia ni mama ambaye alimzaa William Ruto tarehe 21 Disemba mwaka 1966 kule Sambuti kijijini Kamaguti katika kaunti ya Uasin Gishu. Anajulikana kama Sarah Cheruiyot. Ndio huyo ambaye amefika akisaidiwa kutembea mpaka amefika tafutiwa mahali yake, sehemu yake ya kukaa. Kwa ni kwamba amekuja pia vile vile kusubiri na kuona kama mwanawe huenda akawa amepata nafasi ya kuwa rais wa 5 wa jamhuri hii ya Kenya. Nafikiri ni mojawapo ya hatua nzuri. Java sasa yuko unatabasamu, lakini kama mzazi yoyote yule katika siku kama leo ungetamani kwamba labda ile ndoto ambayo mwanangu anapigania, kwa wazazi ni furaha, kwa watoto pia ni furaha kwa wazazi wao, na pia vile vile kwa mke ambaye watu wameoa pia wanatamani kwamba mume wangu alichopigania akipate. Kwa hiyo siku muhimu sana kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Kweli kabisa. Wacha niangalie kupitia kioo cha nyuma pale ambapo hawa wagombea viti vya urais walikuwa wanawateua wagombea wenza. Je, asubuhi hiyo wagombea wenza hawa hawakujua? Walijua. Ndipo sasa wengine wao walikuja na familia zao kadhalika. Sidhani kama nikiangalia jinsi desturi ilivyo hapa Kenya, kuna mtu ambaye anaweza chukua jamaa na jamii nzima yake aende katika kikao, akitoka hapo atokwe na machozi. Sidhani kama mtu anaweza kuwa na furaha kama hiyo. Lakini wacha tusubiri tuone, kwa sababu kila mtu hapa amekuja na jamaa zake. Hatujaona ule ujumbe ambao umeandamana na wengine, manake hajafika Raila Amolo Odinga. Pia tukiuona pia tutaangalia naye, kwa sababu tumeona tu magari ghafla yashafika katika mpango. Pia hatujamuona yeye mwenyewe kwa picha za moja kwa moja katika runinga. Kwa tusubiri, tukiuona tutakuja kujua kwamba je, ameandamana na nani, alafu baadaye hizo hesabu taziweka meza. Na kweli very interesting. And I don't know if any of you was able to observe the events of 2013 as soon as the president-elect was declared by Isaac Hassan, at that time the chair of IEBC. And maybe you could refresh our memories, if any of you remembers the change of guard, sort of activities and ceremonies that followed that announcement up until the president-elect that time left the auditorium, in what could be what you might see this evening, if at all there's a winner to be declared. Amazingly, because now it's almost 10 years. Yes. My memory doesn't serve me very right, but I think I was in these studios. But as expected, the person who's been declared president-elect, they normally, fall back to their official, would say, communication centers and meet and congregate with their supporters. And then we also know that officially there is the Assumption to the Office of the President Committee, whose functions now kick in. So the protocols around the security detailing,
and other supporters around the country. We know it's a jubilation. Kenyans will pour out onto the streets and markets and villages and start, and there are also speeches that are expected from all the candidates, whether, indicating the direction they'll take. The president-elect obviously will present, and if I recall 2013, a speech of magnanimity, promising to get to Kenyans together, to work together. Obviously, at that time, there was indication from the other side that they would go to the Supreme Court. They're not satisfied with the elections results, and that had been earlier, indicated. So it was sort of, at least, the difference between then and this year is that, as we've seen since Kenyans finished voting and today, we haven't had so much from the candidates. Okay. What I'm looking for is the specific changes that you witness, because I remember in 2013 how Uhuru Kenyatta got into the auditorium is not the same way he left that auditorium. He was, of course, surrounded by security men. I don't know that they're women, and also different motorcade. He didn't ride in the same vehicle that he came in. Steve? Yeah, of course, if you look at the provisions of Article 138, Sub-Article 10, that requires IBC to declare the results, and then you read it together with the provisions of Article 140 in terms of the timelines for swearing in. Of course, if the president-elect when the president-elect has been declared, his status then changes, yeah? He becomes, for all practical purposes, he becomes the president. Only for purposes of transition, he has to be sworn in, and therefore the outgoing president remains the president until the handover of power officially has been completed, in this case, perhaps on 30th of August, if there is no petition. Now, that means that, of course, post the announcement, you can expect enhanced security, change of protocol, and he'll be treated as the president. You can expect communication, and I think Bobby has put it correctly, communication will now follow formal channels. Right. Of course, as he walks out, he may want to give us a short speech, it is a Thanksgiving speech, but you can expect the protocol to change immediately post-announcement, and you can expect the outgoing president to gradually, minimize his contact with the public to allow the assumption of office, the committee on the assumption of office, to issue the official communication. I think by law, right now, the president, His Excellency Uhuru Kenyatta, has probably completed the transition and is only in State House for purposes of handing over power. Should there be an emergency, then he would continue. If there's no exceptional emergency, he will be holding forth only for a limited period to facilitate the transfer. So yes, in short, we will have two presidents actively, one in office, one waiting to come in, but enjoying the same perks. That's what it is. And of course, the president-elect will have an office of the president-elect can issue formal communication. Javas, you wanted to add something? Well, yeah, that's very true. And then again, since the time when Kenyans went into election on August 9th, and new officials, new politicians, new leaders voted into office, we know that now the issue of incumbency that's temporary arises, becomes active. For example, right now, you know that we do not have a sitting parliament. All right? We do not have speakers of both houses, the Senate and the National Assembly. There are some things now that, factually speaking, the executive can do to the limitation of the law, and also anticipating that the arm of government, that is the legislature, will, according to program or schedule of law, get to be sworn into office. Now, these transitions that we witness, for example, the one we are witnessing through this election, puts to the fore one thing, that we are an organized and progressive democracy, something that other countries envy.
So we as Kenyans actually should celebrate the fact that we can have such kind of peaceful transitions, and we are trusting that we're going to have a peaceful transition, and that whoever will be declared the winner will appreciate the fact that the majority have made their choice or their decision, and the fact that it will be prudent and an expectation, a great expectation of the people of Kenya, that insightful or incitement statements will not be made by that person who will not have succeeded to be elected, or politicians from allied parties within their coalitions. So I want to pleasantly imagine that we are going to learn from the history that we've had. And in this country, Gituko, I'll tell you this, that Kenyans are generally rational to a great extent until that rationality is stretched beyond elastic limits by the incitement of politicians. And so we need to appreciate that politicians have to know that upon their shoulders, imaginably strong, that Kenyans have placed so much hope that they know that the duty and responsibility of nation building is placed upon those shoulders or the laps of our leaders. And so the entire world's eyes are upon this country. The eyes of the country are upon Bomas and Chebukati, and what kind of reactions will be drawn from various parts of the country once that announcement is made. We expect order, we expect civility, but I think we also expect good manners. And I'm getting some reminders here that in August 2017, yes, Raila Odinga was not in the auditorium as the president-elect was being declared, but he had been there alongside his NASA principals hours before the announcement by IEBC, but left. Of course, they had also been pursuing some more time to allow for verification of results. That never happened and eventually ended up at the Supreme Court, and that election was nullified. And Rashid, I'm being told that in 2013, something else also happened, because Uhuru Kenyatta at that time had already left cabinet. So had William Ruto, remember, in 2013. But as soon as they were declared president-elect and deputy president-elect, they were accorded special security, obviously, but also their homes, both in Nairobi and up-country, were secured, more security deployed to them. And of course, there was established the president-elect's office. It was at the KICC. So maybe these are things that may happen, whether it's Raila Odinga, whether it's William Ruto. And if it is William Ruto, then it's interesting because he's already the deputy president. So having an office of the president-elect, we don't know where it will be situated. If it is Rigathi Gachagua being elected as deputy president-elect, he'll have a special office also and more security to his home or family. And the same would happen to Martha Karua if she's elected to be deputy president-elect. The same sort of security would be beefed up at her home in Nairobi, but also in her upcountry home. And the same for Raila Odinga if you are to be announced the president-elect in this. Nafikiri Sam, hilo ni swala ambalo kwa likizungumziwa sana wakati wa kampeni, kwamba tunasema kwamba tufanye kampeni na ikifika mahali tukishamaliza uchaguzi, matokeo yakipatikana, kwa utaratibu tuangalie yule ambaye atakuwa amepata wadhifa huo na yule aliyopo, kuwe na kule kuchukua mamlaka ama kupokeza mamlaka mwingine kwa njia ya utaratibu, maelewano, amani, bila tashwishi yote. Nafikiri ni swala ambalo Wakenya wangependa kuliona. Lakini pia kwa taarifa ni kwamba ule msafara ambao tumeweza kuona wakati ule pale Bomas haukuwa msafara ambao tunatarajia uwe ni wa mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Amolo Odinga, lakini labda muda wote kutoka sasa tunatarajia kwamba msafara wake labda utakuwa unatoka maeneo ya Karen. Basi tukipata picha za moja kwa moja tutakueleza msafara huo unaelekea wapi. Lakini kwa hivi sasa ni kwamba kwa taarifa zonazo ni kwamba yale magari tulikuwa tumeona yakiingia pale haukuwa ni msafara wake. Lakini pia kuna jambo moja ambalo mmeweza kulizungumzia na unapozungumza kuhusu masuala ya kuchukua mamlaka kwa ofisi na kadhalika. Tukiangalia ule mseto wa viongozi katika kambi zote mbili, tunaona kwamba pale kuna watu ambao ni weledi wa kazi, kwamba kuna mtu ambaye ako upande wa Azimio, lakini mtu aliye katika Kenya Kwanza anajua yule jamaa ni mzuri kwa masuala fulani, na kuna watu ambao wako Azimio akiangalia upande wa Kenya Kwanza anajua ni uzuri. Tunaweza pata siasa komavu kwa yoyote akiingia madarakani, anapokuwa anaunda serikali yake katika nyadhifa muhimu, akavunja utamaduni uliokuwepo na akabisha hodi kwa kambi ya simu kwenda kutafuta utendaji, akajumuisha katika serikali yake.
tunaweza kuona kitu kama hicho kwa mara ya kwanza katika taifa letu la Kenya? Inawezekana. Unakumbuka kwamba haitakuwa mara ya kwanza kufanyika. Nasema kulingana na zile siasa zilivyokuwa, yani kwa sababu kumekuwa na siasa kali na kampeni kali. Lakini sasa hivi huenda ikawa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano, acha tuchukue taswira hii. Kwa majadiliano haya, Bwana Odinga ana ule muungano wake wa Azimio. Alafu kwa mfano akipata ushindi, itakuwaje kwamba ana vyama karibu 26 ambavyo vimemuunga mkono, aondoke katika vyama hivyo 26 badala ya kuchukua mmoja wa hao ama wote, karibu wote kutoka mrengo huo kumfanya waziri ama katibu wa kudumu, achaenda akachukue mtu kutoka kwa mfano mrengo wa Kenya Kwanza, ama kwa mfano naibu wa rais William Ruto awe ndiye ametangazwa mshindi, na kumbuka kwamba kuna vyama ambavyo vimemuunga mkono na kumpatia huo ushindi. Itakuwaje kwamba ataacha kuchagua watu katika mrengo huo, wengine ambao walimpatia walimuunga mkono wawe sio wakuu wa vyama, aende katika upande ule mwingine? Iwapo atazingatia hiyo kwa mara ya kwanza, kuna wale ambao watamchukulia kwamba ni msaliti. Kwa hivyo itakuwa ni vyema kwamba hata akitaka kwanza ajadiliane na wenzake katika mrengo, alafu apeane muda ateue baadaye, lakini asiteue moja kwa moja. Lakini ingekuwa ni vyema sana kwa ishara. Utaletaje mtagusano na kuondoa tofauti za kisiasa? Kama labda nimesema na mhitaji Steve, na nyinyi mnajua uwezo wake Steve, na mnasema usimchukue kwa sababu alikuwa upande mwingine. Je, tutaweza kufika pale mahali tunataka kama taifa? Yawezekana, kwa sababu ukiangalia katika mataifa endelevu kama vile Marekani, tukiangalia kama rais wa atamu ya 16 Abraham Lincoln aliwateua wale ambao walikuwa ni wapinzani wakubwa sana wake. Ukiangalia Rais Obama pia alikawateua watu ambao walikuwa wapinzani wake wakuu. Kwa hivyo inawezekana, lakini sio jambo rahisi. Inategemea na ukakamavu wa kiongozi huyo, jinsi ambavyo moyo wake na fikra zake zimenyooka, na jinsi ambavyo anatilia utaifa mbele, ili kwamba kwa kuleta watu pamoja, na kwa sababu ya kampeni ambazo huwa zinakuwa zimechacha moto, unajua kwamba hataki ukuta wa taifa ubomoke. Unajua usema kwamba usipoziba ufa basi ni ukuta utajenga. Kwa hivyo kama ni hivyo, itabidi kwamba angalie, je, ni achague mtu kiongozi kutoka kwa pande pinzani, ama atafute mtu kutoka kabila hilo na isikuwe pengine mwanasiasa shupavu, ili kwamba iweze kufanyika namna hiyo. Huenda pia kafanyika hivyo. Na Bobby, labda alafanya MP Steve, kwa sababu tuliona wakati fulani pale kulikuwa na tofauti nchini Kenya, tukaona kwamba viongozi walikuja wakatembea, kama mnakumbuka, katikati jiji la Nairobi, kuonesha wananchi kwamba tumeweka tofauti zetu kando, tutakatusonge pamoja. Lakini hatua mojawapo ya kuweka tofauti ni kama kuna mtu ambaye ana umuhimu katika ujenzi wa taifa, na haijalisha ukambi gani, wewe kuweza kumleta kambi yako, nafikiri moja kwa moja umeondoa zile hisia na wananchi watakuelewa na nchi itasonga mbele. I think that was directed to Bobby, but let me give it a shot. So in principle, allow me to answer in English. Struggling not as fluent as Javas, yeah. Now, in principle, there is nothing wrong with political cross-pollination, because you are shopping for talent, you are shopping for allies. In any event, the unity of the state is more important than partisan political positions. But in our local context, you will also appreciate that what happens is not necessary to advance national interest. Sometimes cross-pollination is founded on very narrow parochial interests, like just killing opposition. You know, we saw this since time immemorial. In Moi's time, he would co-opt members of the political opposition into his government to silence them. And he would appoint as many as, and Bobby is here, can tell us about that, because, you know, before we had this new constitution that delinked the executive from the legislature, you had nearly a third of members of the National Assembly serving in the cabinet, sometimes even from the political opposition. That makes it very difficult to check the government. I think what we must not do is to create or inject impurities, political impurities that can contaminate the ideology of a political party, because we still need to have a clear, coherent political communication coming from the political opposition. You have the lead of minority,
that says this is the second most largest party in parliament. Ideally, we shouldn't be having people aligned to the political to the minority party serving in the majority government. You get? Because then that undermines accountability. But if you're looking for technocrats, bureaucrats, in this election we've seen the likes of David Ndii on the other side, the likes of Professor Makau Mutua on this other side. If for one reason or another, whoever wins the presidency wants to co-opt either of these technocrats, they would be at liberty to do so, because then they'll be coming to lend their professional expertise. That's okay. Na pia Bob, labda kuna mtu atasema itakuwa ngumu kwa sababu hata watu wakienda kupiga kura, labda pengine kila mrengo ulikuwa kuna tayari unajua tukishinda huyu ni nani na kuna lile swala kwamba watu wanaogopa kwamba anayeshinda anachukua kila kitu, kumaanisha anayeshindwa hana nafasi kisheria ya kuwa na nyadhifa yake kama kiongozi wa upinzani rasmi kisheria. Mlichukua ya maoni wakati tunasema tunasubiri katiba ya mwaka 2010. Hili mbona alikuweza kuafikiwa? Manake ni kwa sababu ya mfumo ambao tulikubaliana kama Wakenya tuwe nao katika uongozi wa ngazi ya utekelezaji wa kitaifa, yani national executive, na tulichukua mfumo wa kimombo tunasema presidential. Na kwa hivyo sasa unaona kwamba ni zile taasisi za dola ama vitengo vya dola ambavyo ndivyo ambavyo vinatiliwa msingi na kipaumbele. Kwa hivyo kuna national executive, kuna bunge la kitaifa, alafu kuna mahakama. Kwa hivyo katika huu mfumo utakuta kwamba na ule mfumo ambao sasa upinzani ama kiongozi wa upinzani yupo katika bungeni na ana wadhifa wake bungeni maalum, utakuta kwamba ni katika ule mfumo wa ubunge, yani parliamentary system. Na hapa tumejaribu kuileta hapo awali. Ukiangalia rasimu za katiba za awali kama ni ile ya Bomas na hata ile ya kwanza, sisi kama Committee of Experts tulikuwa tumeichapisha Harmonized Draft Constitution of Kenya, ilikuwa inajaribu kuleta hii mifumo yote miwili pamoja, mfumo wa urais. Kwa hivyo iwe kama mseto, mfumo wa urais na mfumo wa ubunge, lakini mwisho wa Kenya wakaamua kwamba ni mfumo wa urais ambao utakuwa nao. Lakini si ati kwamba hakuna upinzani. Tofauti ni jinsi chanzo na chimbuko cha serikali na serikali inaendesha shughuli zake kutoka wapi. Kwa hivyo mfumo wa ubunge, serikali unamshtua Steve chindiko. Kwa hivyo serikali inaendesha shughuli zake kutoka bunge. Unakuta waziri mkuu yuko bungeni, mpinzani wake ambaye ndio kiongozi wa upande ambao ulishindwa ama ulikuwa wa pili wakati wa uchaguzi, ndio anakuwa kiongozi ama kinara wa upinzani. Kwetu shughuli bungeni ambazo sasa zinaongozwa na tuseme yule ndio kiongozi wa masuala ama shughuli za upinzani zinachukuliwa, wadhifa unachukuliwa na kiongozi wa upinzani, leader of the minority. Na pia bungeni kuna ule upande ama wale wabunge na maseneta ambao ni wa kutoka chama ama mrengo ambao rais anatoka, na kuna wale ambao pia ni wa upinzani. Kwa hivyo si ati kwamba hakuna upinzani, ni mfumo tu na utaratibu wa jinsi upande wa upinzani unaweza kutekeleza majukumu yake. Kwa hivyo hilo ndilo tofauti, na tunaweza kumbuka kwamba manake hasa wakati ule tulikuwa tunaendesha mchakato wa BBI, kulikuwa na hilo swala la kwamba pengine hakuna kiongozi wa upinzani, ndiposa upinzani hauna mashiko ama ushawishi wowote. Lakini tukumbuke jinsi upinzani, na hata wakati ule mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2017, yeye hakuwa bungeni, lakini jinsi alivyoendesha shughuli na kusimamia shughuli za upande wa upinzani. Na kwa hivyo sio ati kwamba upinzani hauna nguvu katika mfumo kama huu. And just a question, Steve, because whoever is declared the president and they find themselves, they're in State House,
but they don't have the majority in parliament. For instance, you don't have the majority in the National Assembly. So the lead of majority is not from your party. What happens? How do you deal with government business in the House? Who leads the government business? Is it your lead of minority? Or how do you deal with it? Well, happily, that scenario may not, okay, let me not say may not obtain, because looking at the numbers, it seems that Azimio has a slight majority on the number of elected members of the National Assembly. The leader of majority by law, by constitutional definition, is the leader of the party that has the highest number of elected members, and the leader in the National Assembly, and the leader of minority is the second most largest party in the National Assembly. If it so happens that the leader of majority and the head of the executive come from opposing camps, we would still expect them at the very minimum to have some harmonious work relationship. We will expect, Parliament has been designed to work independently outside the influence of the office of the President of the Executive. So that if it's about generating bills, the bills would be generated by the Cabinet, the Attorney General would be responsible for preparation of those bills and then share them with the leader of majority. The leader of majority is, by law, mandated to ensure that those bills are tabled and canvassed. If he declines, then there would be need for judicial intervention, because then he would be sabotaging the functions of that office. The function of that office is supposed to go on smoothly, whether the leader of majority is within the same party as the president or not, whether they have fallen out, or whether they have a harmonious. But how practical is that? Because remember the different bills that have been passed in the 12th Parliament, whether it's the security laws or it's the VAT introduction on fuel, and you find that leader of majority then, Aden Duale, would be at the forefront, assuming that President Kenyatta's party was ODM, led by John Mbadi, and Aden Duale does not believe in what the government was pushing for. How do you reconcile that? Because Aden Duale would have been forced to propagate something he doesn't believe in. Well, there's no limit on how far someone can go to sabotage a constitutional office. But what we do know for sure is that the Constitution expects a harmonious work relationship between the two offices, regardless of the composition of the nature of their relationship between the office of the president and the office of the leader of majority. I think that scenario has not already played, but if it were to happen, if Parliament does not want to advance the legislative interest of the executive, then the executive is at liberty to move to court to compel them to pass legislation that are key. If they cannot pass those legislation, then we would have to review. The political accountability would be the executive would then retreat back and say, you know what, I am going to implement the laws that have been passed by Parliament. If Parliament decides to sabotage national interest, then they do not punish the president. You punish the general population, which includes the voters. All right, it's now 4:30 p.m. We've been here for more than 5 hours waiting for the fifth. And I think, Lulu, we have to let go for another team to continue with a very important duty of waiting, because that's our work. My name is Sam Gituko. Nami nasema shukran sana kwa wageni wetu siku ya leo, lakini haimaanishi kwamba tunaacha kupeperusha taarifa hizi moja kwa moja, lakini kuna wengine ambao wanaingia sasa, wanashikilia zamu. Ni Wahiga Maura, Jeff Koinange, Bibi Mashima Kapombe. Na bila shaka tulikuwa watatu, hatujabahatika kupata matokeo ya moja kwa moja kwa rais wa tano, lakini tuna wenzetu wanne wanakamilisha marais wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne watakuwa wanaingia studioni ili watupe matokeo, yani nani atakuwa rais wa tano. Mtazamaji, tunasema asante zidi kutizama Citizen TV. Tunakupeleka moja kwa moja ukumbini Bomas ujue kinachoendelea. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama.